Hi everyone, welcome back to my channel Mathematics Infinity Goals. In case you are new, hi, I am Pratidnya and I make lot of math videos. In this lecture we will discuss one example which is related to this effect of division by t. Okay. So first question is find Laplace transformation of 1 minus cos t divided by t. Okay. So in previous lecture we have already discussed about its theorem, that is after proving that statement we have obtained this formula, and that formula is Laplace of f of t upon t, then that will give us this value, that is integration s to infinity phi of s into ds. At that time this L of f t equal to how much? Phi of s. Now compare this equation with this given question. Here f of t is equal to how much? 1 minus cos t and divide by t. Okay, divide by t. So with the help of comparison we can write here Laplace of f of t is equal to, that is Laplace of this value, that is 1 minus cos t, that is Laplace of 1 minus cos t. Okay, with the help of linearity property we can separate this function as a Laplace of 1 minus Laplace of this cos t. Okay, and with the help of standard formula we have already discussed these formulae in previous lectures. So this its value is 1 by s minus, and its value is here cos at. A is equal to how much? 1. Then its Laplace transformed value is s divided by this s square plus a square, but a is equal to how much here? That is 1. Therefore s square plus 1 square, that is 1. Okay, so observe one thing, this function is strictly in variable s, therefore we will denote as this phi of s. Okay, so consider केला अपन L of f t and we have obtained that value in phi of s. Now observe our given formula. When we have a L of f t equal to phi of s, then we can write this division as this into this form. Therefore consider this question as it is, that is Laplace of this 1 minus cos t divided by t. Okay, now with the help of our this formula we can write our RHS as, that is take integration s to infinity this phi of s ds. Okay, now आता जस्ट वरती आपण एल ऑफ एफ टी इक्वल टू काय व्हॅल्यू फाइंड केली आहे? फाय ऑफ एस, आणि त्याला आपण डिनोट करूया इक्वेशन नंबर 1. आणि ह्या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये काय फाय ऑफ एसची व्हॅल्यू आहे, जी व्हॅल्यू आपण ही ऑब्टेन करून घेतली आहे. आता ही व्हॅल्यू आपण काय करूया? पुट करूया ऑन दिस आर एच एस. देन वी हॅव दिस फंक्शन ॲज एस टू इन्फिनिटी इंटिग्रल व्हॅल्यू and phi of s as 1 by s, that is 1 by s minus this s divided by s square plus 1 into this ds. Okay, now to solve this integration we will use algebra of integration, that is we can separate this integration over this two function. Then my first value will be s to infinity, that is 1 by s into ds minus integration s to infinity s divided by s square plus 1 into what? ds. And we have already know one formula, and that formula is when we have a function 1 by x into dx, that is when we take its integration, जर खाली डिनॉमिनेटरला ओरिजिनल फंक्शन आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर वरती एक्झिस्ट होत असेल, दॅट इज ओरिजिनल फंक्शन एक्स आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो? 1, तो वरती प्रेझेंट आहे, देन इट्स व्हॅल्यू विल बी log of x. Okay, log of this original function. Now with the help of this formula we can calculate its corresponding values. So observe here, this function and this function both are the same, that is its value will be this, but we will find one by one. Here original function is s and its derivative is 1 on numerator, then its value will be how much? Log of this original function, that is s, that is log s, and its bounds will be s to infinity, that is lower bound s and upper bound is infinity. Now take this minus sign as it is. Here observe that here we have a original function as a s square plus 1 and integral value in with respect to s, म्हणजे जे काही आपण हे फंक्शन ओरिजिनल कन्सिडर केला तर याचा डेरिव्हेटिव्ह पण कुठल्या विथ रिस्पेक्ट टू असेल तर एसच्या विथ रिस्पेक्ट टू असेल. s square plus 1 its derivative is how much? 2s, but 2 is not there, therefore आपण काय करूया? adjustment करूया. so 2s into काय असेल? this 1 by 2. so आता काय होईल? ही कंडिशन सॅटिस्फाय होती. चेक करा, this is my original function and its derivative is 2s, present
झालेले आहेत दोन्ही सुद्धा. Therefore write this 1/2 as it is and its integral value will be this, that is log of my original function, that is s square plus 1, and its limits, that is lower limit as s and upper limit as infinity. Okay, now to find its next value, just take this 1/2 constant from both the sides, that is when we take 1/2 outside from both the terms, then here we don't have a term 1/2, therefore we will adjust here, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन केले 2 ने आणि डिवाइड केला 2 ने, सो 1/2 बाहेर आल्यानंतर रिमेनिंग टर्म विल बी 2 into log of s, its bounds, that is s to infinity, minus this term, that is log of s square plus 1, okay, its bounds s to infinity. So these are my new value. Now to solve this RHS, we will do one thing, that is this 2 into log s, that is 2 into log s, minus this term, that is log of s square plus 1, आणि ह्याचे सुद्धा जे काही लोअर बाउंड अप्पर बाउंड आहेत ह्याचे सुद्धा लोअर बाउंड अप्पर बाउंड आहेत सेम आहेत, म्हणून आपण शेवटी काय केले त्याचे लोअर बाउंड आणि अप्पर बाउंड कॉमन काढून बॅक साईडला आपण लिहिलेले आहेत. सो दॅट मीन्स आता इथे लॉगॅरिथमिकची प्रॉपर्टी आपण यूज करू शकतो. व्हेन वी हॅव ए log of a minus log of b, then we can write it as like this, that is log of a divided by b. Okay, so with the help of this formula we can write this function as take this 1/2 as it is, and its value will be log of this s raised to 2. yes, it is possible. लॉगची प्रॉपर्टी 2 जर आपल्याला इथे नको असेल तर देन 2 आपण कुठे शिफ्ट करू शकतो, इट्स पॉवरला. सो एस स्क्वेअर डिवाइड बाय दिस एस स्क्वेअर प्लस 1. सो दोन प्रॉपर्टीज यूज केले, एक प्रॉपर्टी इथे यूज केली आहे लॉगची आणि सेकंड प्रॉपर्टी सबट्रॅक्शनची, ती प्रॉपर्टी आहे इथे, आणि त्याचा यूज करून आपल्याला शेवटी एक रिझल्टंट व्हॅल्यू मिळालेली आहे. दिस इज अ लॉग ऑफ समथिंग. ओके, नाव वी विल पुट इट्स अ बाउंड्स 1/1. दॅट टाइम take 1/2 as it is. Now when we put infinity in place of s, that is limit s tends to infinity, log of this s square divided by s square plus 1. Okay, then write its a negative sign, then put s in place of s, that is log of this s square divided by this s square plus 1. Okay, and complete this bracket. So upper bound put करून झाला, similarly lower bound सुद्धा आपण put करून घेतलेले आहे. Then 1/2 as it is, limit s tends to infinity, we will take it as it is, log आहे तसा घेतलेला आहे. हा s स्क्वेअर आहे तो न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मी काय करते डिवाइड करून घेते. देन वी विल हॅव दिस फंक्शन ॲज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वेअर, म्हणजेच न्यूमरेटरमधून एस स्क्वेअर कॉमन काढला आणि डिनॉमिनेटरमधून एस स्क्वेअर कॉमन काढला. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा एस स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंग टर्म आपल्याला काय मिळेल, एवढी मिळेल, मायनस सेकंड टर्म वी विल write it as it is, that is s square divided by s square plus 1. Now what is this, that is limit of log, we can write it as a log of limit. Therefore 1/2 into this log of limit s tends to infinity, and my function is 1 divided by 1 plus 1 by s square. Okay, now minus log of this s square divided by s square plus 1. Okay, now when we put s tends to infinity, this will goes to 0, and this total function 1 divided by 1 plus 0, म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला 1/2 into this log of this total function is equal to 1 minus this log of this s square divided by s square plus 1. Okay, and we have already know that the value of log of 1 is equal to how much, 0. So 1/2 into this 0 minus log of s square divided by this s square plus 1. So that implies this value, that is minus 1/2 log of this s square divided by s square plus 1. Okay, so this is our resultant value. अजून जर सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर आपण करू शकतोय. फॉर दॅट हा -1 आहे तो आपण शिफ्ट करूया वरती पॉवरला. देन वी विल हॅव विथ द हेल्प ऑफ लॉगॅरिथमिक प्रॉपर्टी, दॅट इज लॉग ऑफ, जेव्हा आपण -1 शिफ्ट करू तेव्हा हा आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचे ट्विस्टिंग होऊन काय आपल्याला मिळेल, डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर म्हणजेच काय मिळेल, एस स्क्वेअर डिवाइड बाय 1 सॉरी एस स्क्वेअर प्लस 1 डिवाइड बाय दिस एस स्क्वेअर, अँड दिस इज अवर ऑब्टेन्ड व्हॅल्यू. आणि हा 1/2 सुद्धा आपण पॉवरला शिफ्ट करून घेऊ शकतो. आणि देन
we have log of this s square plus 1 divided by s square raised to 1 by 2 म्हणजेच काय लिहू शकतो आपण स्क्वेअर रूट ऑफ दिस टर्म अँड दिस इज अवर ऑब्टेन्ड व्हॅल्यू. जरी इथपर्यंत थांबला इक्वेशन आन्सर फाइंड करून तरी ओके, किंवा जरा सिम्प्लिफाय करून एक तर हा व्हॅल्यू मिळेल किंवा एक तर हा व्हॅल्यू मिळेल. सो वी हॅव ऑब्टेन्ड द व्हॅल्यू ऑफ दिस Laplace 1 minus cos t divided by t, and its value is this. Thank you. If you like my videos, please like, subscribe and share.